Reka twihuse cyane rero tugaruke kuri ritangazo ryihutirwa ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abaminisitiri. Akaba ari inama rero yateranye kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Kanama 2021, ndetse iyi nama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama y'abaminisitiri ikaba yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 Nyakanga 2021. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira rero zikaba zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera tariki ya 12 Kanama kugeza ku ya 1 Nzeri 2021. Ingendo zirabujijwe guhera ku isaha ya saa 2 z'ijoro kugeza ku isaha ya saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bikazajya bifunga ku isaha ya saa 1 z'ijoro. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rukaba rusabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo, ariko nanone bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rukaba rusabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose. Abandi bagakorera mu rugo, ariko nanone bakagenda basimburana. Inama zikorwa imbona nkubone cyangwa se physical meetings. Iri tangazo rikomeza rivuga ko zizakomeza umubare rero w'abitabira inama ukaba utagomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateraniye. Abitabiriye iyi nama bose bakaba bagomba kuba bagaragaje ko bipimishije COVID-19. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abantu batarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Icyakora cyo rero bakavuga ko abatwara imodoka zitwara abagenzi ko basabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo rero zigeremo umwuka uhagije, ndetse n'uko abagenzi bahana intera. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare bakaba basabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 buri gihe. Resitora zongeye kwemererwa kongera kwakira abakiriya, ariko nanone ntizirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Hanyuma rero resitora zikakira abakiriya bicaye hanze zemerewe zo ni resitora zakira abakiriya bicaye hanze zo zemerewe kwakira byibura 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari twose two tuzakomeza gufunga, hanyuma insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zizajya zakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu hakoreshejwe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza, ariko nanone hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni muri ibyo bikorwa rero harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo cyangwa se tour operators, ndetse na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Amabwiriza arambuye ku bijyanye n'iyi ngingo yo akazatangwa na RDB. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bateranye bizakomeza. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo yo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ni ukuvuga gym cyangwa se fitness centers, bizafungura mu byiciro. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo nayo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero
birasubukuwe ariko nanone bikitabirwa n'abantu batarenze 50%. Iyo rero byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori, no kuvuga licensed event venues, ntibigomba kurenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abo bantu bw'aho bateraniye. Abitabiriye ibyo birori bakaba bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'icyo gikorwa, kandi bagakomeza bavuga ko bagomba kubahiriza nabo amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo nko gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa neza n'ibindi bitandukanye. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza 10% icyarimwe. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 20. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza byo gufunga. Abaturage bose bakaba bongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo nko gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara neza agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki. Hanyuma batazabyubahiriza bo bakazafatirwa ibihano. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko iyi nama ya minisitiri yagejejweho amasezerano y'ubufatanye hagati y'urwego rushinzwe iterambere mu gihugu cy'u Rwanda RDB ndetse n'ikigo mpuzamahanga cy'imari cyitwa International Finance and Cooperation cyangwa se IFC, yerekeranye n'umushinga wo kubaka mu Rwanda uruganda rukora inkingo. Inama ya minisitiri kandi yashyize Dr Emile Bienvenu ku mwanya w'umuyobozi mukuru cyangwa se Director General w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu gihugu cy'u Rwanda, aricyo cyitwa Rwanda Food and Drugs Authority. Iri tangazo rero rikaba ryashyizweho umukono na Dr Ngirente Edward. Gayo nguko rero ngira ngo murumva ko leta mu rwego rwo gukomeza korohereza abaturage ibikorwa bitandukanye, ari nako kandi dukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, ikaba yazamuye amasaha akavanwa ku isaha ya saa 12 akagezwa ku isaha ya saa 2, harimo n'ibindi bikorwa bitandukanye byakomorewe nk'uko byose twabigarutseho muri iri tangazo. Reka dukomeze tugaruka ku bijyanye n'inkingo hano mu gihugu cy'u Rwanda z'iki cyorezo cya COVID-19. watangije gahunda yo kuvanga inkingo zirinda icyorezo COVID-19 ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu iravuga ko gukingira doze ebyiri AstraZeneca na Pfizer birushaho kuzamura ubwirinzi bw'umubiri nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bw'abahanga. Icyakora hari bamwe mu bamaze gufata urukingo rwa AstraZeneca bafite impungenge zo gufata urukingo rwa Pfizer. Kigali, Eric Bagira ubusa. Ibyo kuvanga inkingo za AstraZeneca na Pfizer, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza, aho abahanga mu by'ubuvuzi bari bamaze gusuzuma umusaruro w'izo nkingo zirinda icyorezo COVID-19. Abahanga basuzumye umusaruro uboneka ku muntu wamaze gufata inkingo ebyiri za AstraZeneca n'inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa se urukingo rumwe muri izo, ariko nyuma akaza kubura doze ya kabiri. Aha bakavuga ko uwafashe urukingo rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer ashobora gufata indi dozi idahura n'iyo yafashe mbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda kivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca nyuma y'ibyumweru 4 bagahabwa urwa Pfizer bagira ubwirinzi buri hejuru kurusha abantu bahawe doze ebyiri za buri rukingo. Muganga Sabin Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avuga ko itsinda ribishinzwe ku ruhande rw'u Rwanda ryamaze kubiganiraho risanga nta ngaruka byateza ku bafata iyo mvange nkingo. Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane, ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa, ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha ubudahangarwa bufatika ku zindi nkingo. Ku kuvanga izindi urwabanza n'urwakurikizaho bizagenda bimenyekana, ariko kuri izi ebyiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga
bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda. Ku ikubitiro batangira gukingira icyorezo COVID-19 mu Rwanda, inkingo za AstraZeneca nizo zabonekaga kuruta. Gusa hakunze kuzamuka amakuru arukemanga muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi, bigatuma hari n'ibihugu byahagaritse kuzitumiza. Bibera imbogamizi abari bafashe doze ya mbere. Muganga Nsanzimana agahamagarira abacikanywe batarabona urukingo rwa kabiri, abamara impungenge ko bashobora gufata urutandukanye n'urwo bari babonye kubera ko birushaho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Umuntu rero waba yaracikanywe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze, uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge ati urwa mbere rwabaye imfabusa. Nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere. Mu minsi ya mbere y'ikingirwa ry'icyorezo COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaburiraga abantu ko ntawemereye gufata doze ebyiri ku nkingo zitandukanye. Ijwi rya Amerika riteguriye inkuru ryageze ku kigo nderabuzima giherereye mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko kwa Nyiranuma, hamwe mu hari gutangwa inkingo z'icyorezo COVID-19. Twari dukeneye kumenya niba hari abari kugana iki kigo nderabuzima bacikanywe no kubona doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca bakeneye gufata y'urukingo rwa Pfizer. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira batubwiye ko kuva hatangwa gahunda yo kuvanga inkingo batarabona ababagana bakeneye iyo serivisi. Icyakora hari bamwe mu batifuje kumvikana mu itangazamakuru batemeranywa n'iyi gahunda yo kuvanga inkingo ku muntu umwe. Aho baravuga ko kuri gahunda bari barahawe yo gufata doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca yarenze kuko bikingije mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko azategereza kugeza igihe bizashobokera ko abona urukingo rwa AstraZeneca aho kugira ngo yikingize urundi rukingo rwa Pfizer. Kugeza ubu ibihugu bya Espanye n'igihugu cy'Ubudage byamaze gutangiza ubu buryo bwo kuvanga inkingo za AstraZeneca n'urukingo rwa Pfizer. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ko hari ubushakashatsi bwakorewe muri Korea y'Epfo butarajya habona, ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byamenye ko ubwo bushakashatsi bwemeza ko kuvanga Pfizer na AstraZeneca ubwirinzi bw'umubiri bwikuba inshuro 6. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko abasatira 650 bamaze gukingirwa. Intumbero yari ukurangiza uyu mwaka byibura bari hejuru ya 3.5 miliyoni barangije kwikingiza iki cyorezo. Magingo ya mu gukingira baribanda byibura ku bafite imyaka 40 y'amavuko, ababyeyi batwite na bonsa n'abandi bakora imirimo ishobora gutuma bandura cyangwa banduza icyorezo COVID-19 mu buryo bworoshye. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.